Siyanibusela malanga lamahle emakhaya asinemukele ehlelweni lethu lelu special namuhla ebusuku leliqhamuka khona Eswatini TV libito lami ngingumbongeni ngwakambingo kanzi ke ngiqhamuka live from cabinet offices this evening because we are bringing to you live a very important program. In fact, not only is it important, it is special, especially for those of us that want to know what has been happening, what is happening regarding the East lockdown. So tonight, Eswatini TV and the, shall we say, cabinet ministers and our journalists as well are going to converge in our cabinet offices where normally the discussions are about what this country is going to do next. So tonight, we're going to bring you a program that will help you deal with the information that has been so far given out to you in a lot of words. So we wanted to find out how the ministers are dealing with it. We wanted to find out what we should do next. We wanted to find out what they want to say about some of the requirements that have been set out as we have variated the lockdown. So tonight I'm going to also introduce to you, I'm supposed to have somebody that will sensitize or sanitize or clean this place for us because as you know, right now life has changed. We are only dealing COVID-19 regulations, precautions, measures, everything. So as we prepare ourselves for this show, I want to introduce our production specialist, sanitizer. Please come and shh this thing for me right away. This is to show you that the way of life is changing. Bekunene kufuna sikline tandla tethu sitikeze ngemandi, sithole nema sanitizer lamahle, lahambelana nebantu labahle, khona konke lesikwendako kube about our hygiene. Sivile ke itolo umlisa ingwenyama inkosi Mswati wesithathu isho ukuthi wonke umuntu ufuna agcoke imask, wonke umuntu ufuna ageze tandla, insipho nemandi la gijimako nangabaya gijima. Bese nakude konke lokho uthola isanitizer. Angi-introduce as well, our journalists are not here in cabinet because we're trying to abide by the regulations. So we have a set of journalists that are watching our program from their own newsrooms and they're going to log in their questions. So our ministers who are here tonight are going to answer questions brought in virtually. We're trying to improve. And what we're trying to do also is to give you a feel for what is happening with our East lockdown. And I want to introduce the first speaker for us this evening, the Minister for Commerce. As you know, nitlete emakhaya kokuthi i-lockdown bekuyi partial lockdown. Now it's eased. Business is opening. Why has business opened? What does that mean? Are you going to work tomorrow or Monday? And if you are going to work, what else should you know? I want to introduce the Minister for Commerce, Mangoba Kumalo, who is going to take us through some of the measures that are required right now. So allow me to take you straight to the show and invite the Minister to come over to the podium. Thank you, Mr. Mbingo, and I just want to greet everybody at home. Today is really about us having a chance to interact with the media with the view of answering questions related to the easing of the partial lockdown, as has been said. Siyathokoza kakhulu ke kuthola leli thuba sithi ndvuna tembuso lamuhla kwekuthi sitokhuluma nalaba bemaphephandzaba nebemisakato kwekuthi lokhu nje sesicekise le partial lockdown kusho ukuthini ikakhulu kutebe emabhizinisi. Kwekuqala nje umuntu uthi akabonga inkulumo yesilo idolo lapho khona besikhutsata sive semaswati kwekuthi noma sisebhekene nalenkinga ye partial lockdown kuseselikhuni kangaka kepha
silo sikhombisile ukuthi sinathi thina ke lesibuke emabhizinisi kakhulu sijabulile ngoba kusikhombisile lokuthi noma kulukhuni kepha ke indlela siyayibona ngoba umkhombandlela ingwenyama udwebile itolo kwekuthi sitawucekisa emabhizinisi kepha ke lokho akusho ukuthi longadingi kuya emsebentini so tawuvuka nje naye ente mhlambe mathanza aye lapho athanza khona kepha ke lesikugcizelelako ngiloko ukuthi uma ngabe sibuka umnotho welive sibuka ukuthi kule COVID-19 itimpilo tebantfu tiphatheka kanjani ikakhulu ekutheneni isandla siye enhloko siyabona lokho ukuthi vele kunetinkinga ukuthi kukhona lata base baphathwa indlala abasakhona ukusebenza ngoba bangakhona ukusebenza abasakhona ikondla mhlawumbe bantwana babo nemindeni yabo ngaleso sizathu ke kufanele ukuthi sibuke ukuthi noma ngabe sifuna lokho ukuthi silandzele lemithetho yaka health neyaka WHO yekuthi lapho khona wente isiqiniseko sekuthi ugcoka imask yakho uyadigeza tandla ngemanti lageletako hayi lagijima kombingo lageletako uyakhona ukuthi ungasonzelana nalomunye kube na 2 meters emkhathini wenu uyakhona ukuthi ube mhlambe nendlela ukuthi mawusebenta usanitize mhlambe kulestoti gaba mhlambe makuphela kungapheli nje 30 minutes solusebenta ungakasanitize sibuka ke indlela ukuthi lawo mabusiness lawo latawukhona kulandzela leyo mthetho leyo vele sitawa khutsata ukuthi avule kuze kwekuthi lo mnotho ungabhabhalali phasi sizathu sakhona ke silula asifuni ukuthi kugcina kunebantfu labanyenti lababulawa indlala kunalaba lababulawa ngeCovid-19 sifuna ukuthi sisalwa nalo COVID-19 basasebenta betempilo umhlaba wonke iWorld Health Organization bakufuna likhambi kukhanze kwekuthi nelive liyaphila kukhona indlela yokuthi bosomabhizinisi nabo nalabo lababacashile bathola indlela yekusebenta lokunye ke lesifuna ukukhuluma lamuhla kwekuthi ndvunankulu ubeke libandla i-task team ye-economy recovery seyiqalile nje kusebenta isebenta ke ne-private sector kubuka ukuthi ngimaphi mhlawumbe ema-ideas lamasha lesingathi mase sengcile kulo COVID-19 siwa introduce kule economy kuze ukuthi lo mnotho wethu kangwane uphakame ngezinga lelikhulu lelibandla ke liholwa nguminister waka economic planning umhlonishwa Dr. Gina linetindvuna ke leti siphohlongo la ikhathi lisebenta ke futhi nale private sector kanye futhi mhlawumbe nemalunga labuya kuma parastatals nema officials akahulumende lafanele selicalile ke liyasebenta licoordinatewa inhlangano lekuthiwa ngisepak la kangwane lengiyona ihlanganisa lemicondvo yibuthanisa nzawonye sibheke ukuthi emva kwamaviki lamabili umhlonishwa ndvunankulu ke utabe so uyabuya uyasho ukuthi yini lokunye lesitawukwenta silivela kangwane kwekuze ukuthi lo mnotho uthuthuke kwegcina ke ngingakahlali phasi silitiko la commerce industry and trade one of the things that is a big concern kithi indzaba yema small medium enterprises lokufaka ekhathi nakulo sithi ngema informal traders labo make nabo babe labavuka ekuseni onke malanga batisebente lokho kuyinkinga ngoba uma sibuka iemployment la kangwane more than 60% webantfu labacashiwe actually bacashwe kule sector le lokusho ukuthi ke lo bona bangakhona ukusebenta kahle futhi ke bona bavama kuba bedela letimali letinyenti letitawukhona ukuthi mhlambe babe nema backup nema buffers bona batawu sitakala kanjani siyajabula ke ukuthi iSRA sekukhona lekwentile kuze ukuthi labo labakhona lekhokha umthelo kuleyo group
bangakhona ukuclaima mhlawumbe ikota yalomthelo labawukhokha kulomnyaka lophelile for every month that they have not been working. Kepha ke kusenale lombuto ukuthi ke kulabo labangakhonanga bona ukukhokha umthelo ngoba mhlawumbe abendanga ema profits sitawuba sita kanjani sisakusebenta ke lokho nakulomsebenzi nje we economic recovery task team letinye yetimvo lesisebentako singanxusa nje siveni kwekuthi lesimo lesibhekene naso ukuthi emabhizinisi la kangwane sinjena mhlaba wonke kude nje live lo ngafike ukhanze ukuthi bathi abo somabhizinisi khona bayahlekelela kuphuma lemhlathi bonke vele bayakhala kubhlungu ngoba sibeka impilo embili bese ke siyabuka kwekuthi senta njani ukuze ukuthi umnotho ungabhabhalali vele simo lesibhlungu uma utikhanza wena ukule sector lesengakavumeleke ukuthi sebente siyacela ukuthi sivele kube khona kubeketelelana kepha ke nalabo labasebenta ko siyathi ukuthi noma kungathiwa usivulile isitolo sakho bantu kuthitwa abahlala emakhaya lekusho ukuthi ke nalama sales lo wendako vele mancane so tinvo ke atisito leti normal siyacela isiveni kwekuthi vele sibambisane sibeketelelane kepha ke loku iza le lockdown lesikwenda konyalo akusiko kuiza kwekuthi bantu basuke baphume ematindlini bahambe ngaphandle kwesizathu siiza umnotho siiza emabhizinisi sicela kwekuthi bantu balandzele lo mthetho njengokusho kwemhlonishwandvunankulu kwekuthi labo labatawuhamba ngilabo labavunyelwe ngeke emabhizinisi abo avunyelwe siyabonga Mbingo. Thank you, Honorable Minister, and thank you, our sanitizer specialist. Sibonga kakhulu Minister ngokuthi usichache lapho ekuthenini what does the eased lockdown mean to the public, and also naloko ukuthi ke ngasikwakhona live selibhekephi siyabonga ke kwathi nokuthi kukhona libandla leselivele lisebenta umsebenzi wokuthuthukisa wekusukumisa sikhwama ukubuka indlela ukuthi economy sestayi simisa kanjani njengoba nivile emalangeni lamahle kusho kona ukuthi lockdown has been eased but we are easing the economy. I like that phrase, but my colleagues who are watching the program as we go and also listening on radio are going to I think submit their own questions, and the questions will be responded to at the end of the presentations of the three ministers who are here tonight. May I also just take the moment to apologize for the late start of our live program from Cabinet, but I'm sure that at the end of the program you will have benefited quite a lot from it. And I also want to acknowledge that as we are broadcasting from Cabinet, we are also trying to adhere to all of the precautions that we need to. And our Minister for Health is also here just observing. And I am sure she will have found that the message is coming across. Everybody in here is in a mask except myself. Now that we've eased the economy, the Minister for Commerce has explained that. You will ask yourself many questions. What does it mean to your company? What does it mean to you if you are employed? And what about those who are moving about? And we know where people should not be moving about to. And join me now in welcoming our Minister for Works and Transport, Chief Ndlahlaza lo tasisita ke nake ukuthi asichazele ukuthi nasesize our lockdown sisho kuthini ka public transport and other related issues. Minister. Asibonge mphathi hlelo sibonge Mbingo sivusele nakubo babukeli silapho khona silapha nje sikhulumisa
tindzaba letiphatselene nemkhuhlane lophethe live i-COVID-19 lese sixwayisiwe ngayo ukuthi kuthelelana kwethu ngalesifo kusekutheni sehle senyuka uyithola ngakuthi uthintsane naloyo lonayo noma uthinze leyo ndzawo lapho khona mhlambe kwehlelele lo gciwane kungako sinyathelo sekuqala lesifundiswa sive ukuthi asihlaleni emakhaya singanyakadeli futhi ingwenyama ikhulumile yaphefumulela umhlaba itolo lapho khona ishido ukuthi kumnotho soyaphefumuliswa kulandzela ukuthi bese ufofobeteka mhlambe bowungafika esigabeni lapho khona sekungaba likhuni ukuthi siphindze siuphefumulise kepha ke kuseshidiwo lokho akusho ukuthi kufanele sidluthule sive sihambe nje sinoma kanjani bekunene sonke sithivulile tindlebe sibalalele betempilo kunnamuhla kusete likhambi labasinike lona ukuthi i-COVID-19 seyelapheka lokusho ukuthi kuphepha kwethu sisive kusetandleni tethu kusekutheni sitiphatha njani sisive ngicabanga ukuthi sekukhulunyiwe kaningi emisakadweni yonke cishe kuyavela netikhulumi letiningi ngaba tindvuna ngaba ngibobonke cishe labakhuluma ngalesifo bayasho ukuthi sive kufanele sitiphathe kanjani kuze singasitholi lesifo kuwasha tandla ngemanti lageletako nensipho kungatiphatsi ebusweni kakhulu emlonyeni etimvumlweni nasemehlweni kube kuthi sonke isikhathi uma semkhathini webantu sifake ema-mask nalokunye ke kube ngilokuthi sicekelane nasibandvu kube nemkhathi lowanele lo njoba seliphakamisile litiko letempilo tsineke sivela nje esiveni namhlanje mbama sivela ikakhulu kutekthutha lecishe kusukela kwaphakanyiswa i-partial lockdown kwekuqala cishe tekthutha takhetheka kwakhanzeka kungiletinye letimcoka ukuthi dingetetemiswa tekthutha kepha ke namhla sesikulolunye lunyawo lapho khona sithi siyathambisa cishe tindzawo temabhizinisi letitsite titawuvulwa lokho ke kunemthelela nakuleti tekthutha kusho ukuthi lunyawo lebesilithethe kusukela kulesa sigaba sako ukuthi kube ne-partial lockdown sasi bese ngekukhulumisana nabo laba banikati betincola betekthutha kwaba ukuthi tincola tekthutha sive emgwaqweni sitinciphise tingabe ngilelinani lelikhulu lesi titayele ngalo nyalo ke loku sekuthiwa kukhona tindzawo letengetwako kuleti beselo tikhona letivuliwe tsine tekthutha sitawuphindze sitengete timotolo ke letitawuhamba emgwaqweni kepha ke singeke sitivumele tonke ngebuningi bato lona ke ngumsebenzi lesiwenda ngekubambisana netinhlangano tabo betekthutha kwekuthi loyo msebenzi usebenta njani singaveta ukuthi kwekucala lokungimgomo kuto letekthutha linani lelibanga ekhatsi emotolweni siphakamise kwekuthi singeke sitigcwalise timoto njoba titulo tenqola tisho ukuthi imoto ilayisha bantfu labangaka singeke ke silayishe ize igcwale imotolo sitawuqhubeka naleli nani lebese liphakamisile phambilini lelithi emotolweni kutawugibela abantu laba ngendluli enanini lelingu 70%. Bonke labo bantu kutawubhekeka ukuthi bawafake ema-mask ngaso sonke isikhathi. Kuphindze futhi kukhuthathwe ukuthi batigeze tandla tabo ngemani lageletako nensipho bagibela etimotolweni naleto timoto
tihlandwe ngesikhathi kubulawe emagciwane ngekhathi emotweni. Esiveni ke nasisho lo 70% kulabanye ke kube ngathi sesibalekela mhlambe kuchaza ukuthi lokho kuhamba njani. Linani lekwethwala kwetinqola tethu sitawukhumbula ukuthi lehlukene kakhulu. Ngicabanga ukuthi uma ngingabala ngakunye ngingemali ichi la. Ngicela nje kuveta tibonelo tibe tinzathu ukuthi iquantum lebane bantu labang 15 ngekhathi kusho ukuthi linani nangabe sithi 70% babang 11. Ibhasi lesithi inetitulo lehlalisa abantu labang 65 ihlalisa abantu labang 46 kulo 70%. Sibonele sekugcina ibhasi lelayisha abantu labang 75 kusho ukuthi ilayisha abantu labang 53 kulo 70% lesimphakamisayo. Tibonelo letimbalwa bekunene timoto tilayisha emanani lakahlukahlukene nasikhuluma nga 70% labanye abantu bakhona kuconza ukuthi sikhuluma ngani. Sisakutokele tekuthutha asisikhuthathe sive ukuthi lokhu akukavulelwa ukuthi umuntu ahambele kuvakasha. Umuntu kufanele ukuthi ahambele sizathu lesiphathekako lokubonakala ukuthi vele angete aphila ngaphandle kwaleso sizathu lasihambelako. Ngaphandle kwaloko kufanele lusito lalufunako alufune emacenzelweni alapha ahlalele ngakhona. Kungaba kudla kungaba tempilo tibhedlela batifunele emacenzelweni lapha bangakhona khona. Ngicabanga ukuthi sive tindlebe tisivule kakhulu esigabeni sekwekuthi timvume ke tekuhamba njengoba itolo besikhuluma ngetimvume tekuhamba ukuthi kufanele titholakale etingundleni titholakale emiphakathini. Asisho bekunene ukuthi lokho kube ngumsebenzi lo belikhulu kakhulu sise uphakamisile. Cishe tigaba lebe tisebendeka nanyalo letingachubeka futhi tisebendeke. Ngilapho khona abantu baya emisebenzini. Ngekuthi baqashi bakhona ukuthi bambhalele leso sisebenzi imvume yekukhombakalisa emgwaqweni ukuthi wo uyasebenta lona uya emsebenzini kuphi. Mhlambe ke netempilo ngoba kuyendeka ukuthi sibhedlela lesithutane ukhanza ukuthi site lolusito loludzingako kufuna saluhamba mhlambe uya kulesikhulu. Naloko akusiyo inkinga lesibhedlela lesithute ngisona lesingakubhalela ukuthi cha lolusito lwalona alutholakali la kufanele awulithola esibhedlela lesikhulu lesikuphi. Cishe lokho bekusebendeka kude bulukhuni kangaka. Tidzingo ke tesive dineng bekuba khona labane tidzingo letingaphandle kwaloku lesengikhuluma ngabo. Kepha ke angisho esiveni kwekuthi sibene bulukhuni kusebenta ngetimvume letibuya emimangweni bete kuphepha laba sibukele emgwaqweni bavelile basho ukuthi bane bulukhuni lengaphandle ngathi setiningi kakhulu letandla letinika letimvume leti ukhanza ukuthi kulokunye nabahlola bahlangana nemuntu ukhanza leso sizathu sesingaphatheki. Ngaleso sizathu ke kubonakele ukuthi leto timvume letibuya emimangweni atimiswe tingasachubeki. Sho ukuthi sive asisadzingi ukuthi uma sitawuhamba silanze lete timvume. Sikusho lokho sikusho uhambisana nekwekuthi kude umuntu lokubhekeke ukuthi ahambe libanga aye kulenye indzawo ngesizathu lesingaphatheki ngoba sonke sisengcondweni yinye sesifundzisiwe ngalesifo lesilwa naso ukuthi sigwenywa kanjani. Siyasikhuthatha sive ukuthi asihlale lapha sihleti khona nakhona lihambo lesitalo hamba kube ngilolo lolufanele nebete kuphepha emgwaqweni batawuhlunga babone ukuthi sive singahlukubeteke emgwaqweni sihambe siyothola lisito la kufanele silithole khona. Siyabonga bekunene.
Thank you, Ms. Sanitizer Specialist. Asibonge malanga lamahle endvuneni kuthi isichazele kabanti ngendlela lesifanele ngabe sisebenza ngayo nase sifuna ke nyalo ke kugibela kuthi sigibela nakunjani nekwekuthi ke sigibela sibaba ngakhe la ekhathe ema ku public transport labanye bethu baye babone I public transport ngazuthi igcwela kepha ke sesibalile sesitawubala futhi minister ukuthi lowest 12 yena simende njani ngiyathemba my colleagues are going to ask that question ngokuthi naze kugibela lowest 47 simcebe yini public transport operator osimehlisele lona wekugcina kanti ke ngikuthanza kumalanga lamahle ngikona lokho ukuthi kubonakele lokho ukuthi lama permits lela bese kabuya khona lela kabuya khona asinikete tinkinga now I think sekuchazekile ukuthi ke so ungayithatha nje nawe yakakho indlela yokuthi uthathe incwadi yasemsebenzini nangabe emsebenzini minister asibonga kakhulu lapho ngiyacabanga ukuthi we will have questions as I said earlier journalists are sitting somewhere and following the conversation and also sending in their questions but members of the public can also send their own questions on Eswatini TV's Facebook page and I assume ngoba I know ukuthi channel eMaswati also is broadcasting live you can also send on their own Facebook page as well as umsakato wethu wemoya radio station now lokhona kokusisakatela lohlelo lanamhla ebusuku live ngibonga nje kakhulu ku team that has put together this work and ngiyethemba ukuthi babukele emakhaya nalabo labalalele bayakhona kulandzela so we also have our Minister for Health and I am sure that she is no longer any stranger to all of us who watch and follow the news and also who listen to her voice on radio and as you know her main duty is always to tell us the good news if there is any and also to give us the latest updates and I was happy nje nangilalela presentation ya chief kokuthi lelivangeli lelithi athi lama precautions nalingene kahle la ka public transport there is hope minister I'm sure you will agree with me that it is important that all of us understand what the requirements are but let me not speak for her Minister for Health Mageli Zinkosi is here as well to make her presentation please allow me to welcome her Notando of course has to do the duty Asibonga ngiyacabanga ukuthi ngiyayisingivela lapha abantu bacabanga usengidokhuluma ngama results kodwa ke asengicela ngikhulume ngalenzaba ukuthi every time senda lushintsho tsite ntamva ndvuna nkulu athi ngekuguidwa ngi-WHO nelitiko letempilo kusi lokho kwente kanjani ngifuna kubuka ukuthi ni sive siconze kahle ukuthi siyayisendeni sini kwecala siyayisibuke ukuthi athine lama implications alo lockdown kulomkhuhlane lesikuwo igoal ngathini umgomo we lockdown nguthi nakufika kubhedvuka umkhuhlane nasi lockdown sendela kusilomkhuhlane uhambe kancane sitokhona thine betempilo ukuthi silungise sende taba deku sita abantu selaphe sive siubambe lomkhuhlane siususe nangabe siyakhona kususa umgomo wakhona kuba ukuthi lomkhuhlane awu slow it down ukuze sibe sikhone kwenda leto tintfo leti tasita ukuthi sikhone ku identifya laba labanawo lomkhuhlane siphinze sifolela labatsinzana nabo siba identify si screen si test si isolate lapho sikhona ku isolate khona sikhona nokwelapha lapho selapha khona nekuthi la ka public health tibe khona ke tintfo nakuvela umkhuhlane njengalowa ka COVID-19 lothi
I-public health ifuna kwendiwe njani kumuntu ngamuntu ngamunye, funa umango wente njani, funa live lonke lente njani. Lokho ngiloko lesibekakhuluma ngako umlingani wami lapha ukuthi nasibuka kumuntu thina baka health sithi geza tandla kaneng Ndawukhumbula noma nakufika leminye imikhuhlane njengabo cholera sisigeza tandla, kufika umsheko geza tandla ngemandla ahlobile nensipho. Kubalekile lokho ngoba lokho kuta kuwe wena umuntu ngamunye. Nalele sekubita thina ngekuthi i-respiratory etiquette, kusho lokho ukukhwehlela ukuthi utivale na ukhwehlela uphinze ungaphathi buso. Lokho kubalekile kakhulu ngoba ngilendlela ohambisa ngawo umkhuhlane. Ngema public health guidelines lawo laphathelene nemuntu ngamunye nokusebenziswa kwema mask. Njengoba niwabona ema mask wasebenzisa ukuthi sitivikela njani sivikele nalabanye, nekuthi ke emangweni kufuna sikhweshelane, nekuthi bese sibuka ke ukuthi bantu nabahamba umkhuhlane lekhanjwa nawo njengalo. Bantu nabahamba bendani funa babenganani bantu lomkhuhlane uhamba kangakanani akuhamba abantu labanganani. Ngingako lama lockdowns ahambe bese ayaliftwa kancane suke sibuka lokho ngilokubuka leyo risk leyo. I-risk assessment ke iyayikhulumisa into letinenge, kunembuzo lapha lesiyibuta naba bacwaningi bethu lesibabita ngema epidemiologist, labo bacwaningi lababuka nje imikhuhlane ukuthi ihamba njani, ihamba fast kangakani, le lapha isuka khona ibonakele injani. Siphinze sibuyise nabo science e-university kuthi nabo basibukise basibambise. Kunembuzo ke lebutwako la ukuthi nangabe kwentwa le lockdown noma kweshiso noma seyehliswa njengoba nyalo nje ukuthi sidwe siyehlisa le lockdown khona lokutawendeka, itaba yini impact lesikwendawo kulo mkhuhlane utawanza kakhulu sitawukhona yini sine ku manager njengelitiko la ka health. So nasi advisor hulumende ukuthi cha lapha siyabona ukuthi nasingafika la kunemibuzo lebutwako ukuze sifike lapho sifika khona. Wesibili ukubuka ukuthi lelitiko lona litawukhona yini nase sithi na economy seyahlupheka umnotho soyathintsipala litawukhona yini lelitiko ukuthi liphinze liba identify abantu liba isolate liba treat lende wonke lomsebenzi kuze livikele lomkhuhlane ukuthi unganzi, nekuthi lama systems ethu aka public health ayakhona yini kwenda wonke lomsebenzi. Nyalo nje siyabuka ukuthi lama systems ethu atawukhona ukuabsorba bonke labantu. Nibonile nje itolo ukuthi simemetele ukuthi ngelanga linye kube nebantu labangu-30. Siyakhona yini labo bantu ukuthi sitabenda njani, sitawukhona kuhamba siyobe lapha, bakhona yini bodokotela labenele, bakhona yini baka health labanele, akhona yini ama ambulance labanele ukubahambisa, kukhona yini kokuba testa endleleni. Ngiko le mbuzo lekufuna iphenduleke. Lokhu kwendiwa with ema guiding principles. Lokho ngendlela sisive understand ukuthi labo lockdown nabafakwa bahle baliftwa balibale ukuthi baka health na WHO kuba khona ke ma guiding principles lenda sisifike la sifika khona sisho lele sikushoko. Kwecala ukuthi lawo ma adjustment lendwako njenganyalo nje kuthiwa sekungalunga ukuthi lamanye ama business economy iphefumule, lawo ma adjustment lendwako ataba ne impact lengakanani kulomsebenzi esiwendako ukuthi sibambele sicedzele sifo lapha even. Kwesibili ukuthi nawendiwa kufuna kube in a controlled manner. Lamuhla nje itolo ngalo sikube sekuvela abantu babangu-30 kanti la ngenhla kuthiwa hey siyaiza ku-economy siyaiza. Abantu abaningi bebangishayela basibuta bathi awu siyakulilela wonke lo msebenzi longakaleni wendile lapha naku sentawubuyele emuva. Akunjalo ngoba phela akhona ama guiding principles lesiwasebenzisako lana si-advisor hulumende ukuthi kufuna kwendiwe njani. Sibuka kulama risk lesisuka kuwo la lawo ma measurements ke lesiwabukako sifuna ukuthi abe controlled. Ndawukhumbula ngiyabekisa nje lecaleni kwakuthiwa la emigwacweni emabhasi atawuhamba ekseni nansambama kuphela. Kwaya kwathiwa emabhasi atawuthatha abantu labangaka. Nyalo uyavela minister uthi cha emabhasi angathatha abantu labangaka. Kusho ukuthi lokho kumeasured kuba le increment yakhona. Sendela kubuka ukuthi leyo impact itaba njani ku public health, itaba njani ekutheni service manage lesifo lesi. Nekuthi ke kuko konke lesikwendako
saye sibuke ukuthi ngibaphi ke bantu lekungibona bona bahlala basenzayo lebucayi lesinye silumbi laba vulnerable kakhulu ukuthi ema decisions ethu la sathwa nguhulumende afuna abuke ukuthi labo bantu labo bayabuka ngiyacabanga ukuthi nani mvile DPM nakakhuluma ukuthi ngidiplet nyetaba letendiwako kusukela ecaleni kubuka ukuthi labo bantu labo bavikele kanjani lewo bese kuta kuma measures lasho ukuthi emabhizinisi ke wona atawusebenza njani ngoba ngiyola letha abantu emigwaqweni ngiyolenda sikuvalwe njoba nibonile nje kusukela ecaleni kuba khona lokuncane lokuvulwako ngoba kwendwe partial lockdown solo i-partial lockdown noma sekuvulwa kakhudlwana sekufuna kuvulwa ititolo ngoba naba bomake bayabeleka abantwana babeleka wonke malanga angeke kusho simanini namhla sesena ku lockdown manini intawubeleka kuleli viki lelitako nasekungcono kwafuna sikuvuleke ukuthi bomake bakhona kuthenga impahla nyaloke siyachubeka kanjalo ngoba kuyabonakala ukuthi kulimala kwemnotho bantu batabe sebalamba kakhulu sikhanze sibanse babulawa ngiletinye itifo letiphathene nendlala lapha ke njengoba ngishide ukuthi le risk si assessa ngaso sonke isikhathi kunabo science baka health kunabo science base university siphinze sibuke nabo Center of Disease Control eAfrica sibike bo WHO lekungibona basiguide ngithi bengithathe lelithuba ngichazele sive ukuthi ngilapho sichamuka khona so umbuzo lo ngahluvele ukuthi sesikuphi ke njengetiko letempilo siyabuka nje ukuthi la besikhona khona besolo simemetela ukuthi ohulumende sosivumele ukuthi asicashe hulumende usivumele ukuthi asicashe kulamaviki nje ngiyacabanga la ngu7 laphelile sesicashe ngiyabona abacishe bafike ku800 bantu betempilo ngoba nasifaka lesicasha lo kwecala sasiyabuka sabona selo mkhuhlane uyenyuka sabiyele emva sawo ngcongcoza siyacela lapha ufuna sicashe futhi hulumende yophinzwe yasivumela ukuthi sicashe nyaloko sesine i7 lethi sezingeni lelinconywana kakhulu sisikhona ukumanage lo msebenzi lokunye lesikubukako ukuthi njengoba ngishido la ukuthi kulama risk lesiwabukako siyakhona yini ukuthi naba abantu sebaba baningi sitabena njani nasacala sakhuluma ukuthi kunesibhedlela sinye lesitasebenzisa elibonjeni sasho isibhedlela sinembhede leng16 intensive care nyalo ke lesibhedlela singakhona kubeka imibhede ibe nge100 njengoba sikhuluma nje silungisela kungeda leyo mibhede ibe nge200 kansi sesibonile futhi ukuthi lapha abantu labanye lo mkhuhlane ubakhanza vele bagule kakhulu labanye ubakhanza nje bathi gijimela bathi philele lo mkhuhlane ubemelula labanye ngaloku sesibuka ukuthi utsinzene nabani labanye sisawena utsinzene nabani asikuteste sikhanze ukuthi umuntu positive kanti lo muntu usede ngisho ama symptoms usengakhwehleli nokukhwehlela labo bantu labo akufuneki bahlanganiswe sicelile ke enkosini ukuthi ayisivumele sisebenzise i-trade fair yasivumela sisingayisebenzisa i-trade fair lapho sesitawubuka naba laseba nemkhuhlane lolula naba labede ama symptoms naba labadihambelako lapho sisabalela khona siba monitor kube nabo dokotela bababuke nangabe khona logulayo simix elibonjeni nangabe kubagula abantu bababaningi kakhulu siyalungisa lapha esibhedlela lesinye la iTB hospital njoba sikhuluma nje ya decontaminator ina 100 beds ne building lenye lengafaka lomnye 100 beds siyalungisa ngisho ukuthi lokwenda kwethu ukuthi letigaba tifike sine baka health sikuphi ngilapha sikhona khona manje ukuthi singeta space emibhedze singete abantu sikhulume kakhulu ngelaboratory ukuthi ingakanani lengakakhulumi ngako lokusibangele ukuthi le nombolo tibe setulu kakhulu itolo ukuthi ku screena kwethu akusasiko nje lokuscreena kuma temperatures kuphela sesiscreena sende ema rapid test lapha sithatha ingadi khona sibuke ukuthi ubenayo yini exposure kukhona yini lapha uvele wawuhabula khona lo mkhuhlane nangabe usewawuhabula ukhona la kuwe bese siyakuscreena ke kule laboratory lenkulu sesiyakutesta kule laboratory lenkulu sibone ukuthi unawo nembala unganani ufuna kuyokwelashwa ngaloku njani ngithi angibekele sive ukuthi letinto leti informal ukuthi kwendwe bo partial baphinze behliswe bo partial baphinze behliswe sine njengelitiko letempilo silungele kangakanani ukuthi sibuke lo msebenzi ngiyabonga
Thank you, Honorable Minister. If I wasn't on live television, I would have said, no, we are shy. But then again, I'm on TV, I can't say that. I think sasingasho malanga lamahle ukuthi cishe kuya ngakhona sesivile thinking behind some of the decisions that are being taken, and I think also we can safely say that there is so much that we want clarity on, and I like how the Minister for Health is also anticipating some of those questions. Excuse me. Proof that we are live on air. So, what do we do now? I know I should have also mentioned earlier that my colleague John Perez is standing by with all of the questions and that are coming from our journalists, and some of the members of the public or the viewers or listeners have been also sending their own questions. Perhaps before we take the questions, I just want to clarify two things. I am just anchoring this show for tonight. I was asked by Eswatini TV to just do this thing, and then I will get away, go back to my work. Secondly, we are hoping that this program, which is a suggestion or a idea by the COVID-19 Task Technical Working Group Communication, will be every 2 weeks, so that we can get to understand what is going on. We can also help you understand what is going on. So I've just got a number of questions from people saying, hey, what are you doing on TV? Why are you on TV? Have you quit your job? No, I have not quit my job. My production coordinator, otherwise my Miss Sanitizer, has done a fantastic job. Don't forget to wash your hands with clean water and soap. Don't also forget to mind the gap or the distance. We have so much time to the questions. John, are you ready? Siredi kakhulu Mbingo, ngithatha nje lithuba lekuvusela emaswati emakhaya. Mina ngikakhulu imibuto lekhona la. Tonke tinsatheli leti kuleti indlu tetindzaba Eswatini Observer, Times of Eswatini, Eswatini TV, emsakatweni iyangena lemibuto. Ngingasho lokuthi lenshisekelo esiveni inkulu kakhulu. Imibuto ikakhulu kati leconzene nendvuna ilitiko letempilo, indvuna leconzene nalo ke litiko letemabhizinisi kakhulu. Ikhonyana lengiyitholako lechamuka kuyo indvuna ilitiko letekutfutsa netakhiwo. Kodwa lena nje lengiyibonako lana ingazuthi vele timbakatsa leticonze kuletindvuna letimbili. Timbakatsa. Okay, malanga lamahle angithatha leli thuba lekuchaza ukuthi sesitawenda njani ke manje ke. Ema questions la sangenile kufuna bese sesiwamikisa ku the relevant minister. But minister, before siqhubeke asikawathole ama statistics awukangichazele ukuthi angiwatholile namhla live next to you. I was hoping that we would get the benefit of getting that report also during this period before we get to hear the questions from John. Have you heard anything yet? I have the numbers without the details. Okay. And you would prefer to do it later before the end of the show? You see, when I tell you that there's 6 positive today, you start asking me, are they male or female, are they Manzini? Those details are not available. Okay. There's 6 positive today. Breaking news, 6 positives today. I like breaking news. It's my line of work. Malanga lamahle, at this point, what we want to do then is to allow my colleague John to ask the questions and then invite the minister onto the podium to respond to the questions, right? Of course. Ngibuka buningi bemibuto lechamuka etinhlangothini taletindzaba leconzene nendvuna ilitiko letempilo. Okay. Nekubuka kumbe ukuthi kusese fresh nasetinconvent babukeli lokunyeni lecetsa kusho indvuna kumbe bese ngaphinde siyicele ibuye iphendvule lemibuto lehambelana nema journalist. Okay. Honorable Minister. Ngiyabonga mfuna imibuso.
angathi ukuthi sidawukwenda kanjani kuze ukuthi kumbe nawe kungakukhami kodwa ngidawuzama ukuthi ngiwafunze njengoba anjalo mangibuka kumbe lobunengi bawo ngalokuthi aqhamuke indlela ekusakada letahlukahlukene ngidawuthi indvuna ayiwachaze kodwa kumbe ingabi too elaborate ngoba lokunengi ngiyathi ukuthi kumbe emaswati sekaya kwathi ngidothi mayicetha kuphendula phinze ngibutela omunye umbuto kanjalo kuze ukuthi le mibuto itothatheka njengalendlela lethi nithathele tithumelele ngakhona. Okay. Kunembuto ndivuna imbuso lochamuka kubonisile makhubu from Times of Eswatini uthi we've been told that COVID-19 cannot be cured but our cells kill the virus if they are strong enough, and we have learned from fully recovered COVID-19 patients that while in hospital they are given vitamin A, vitamin E, lots of water, time to rest, exposure to the sun for some time, and at least 1 egg a day, etc., etc. I'd like the health minister to explain why government has not emphasized this on everyone else as a routine practice for all, even before we know that we are exposed or tested positive for COVID-19, so that we all work towards strengthening our immunity and ultimately fighting off the virus which we may have contracted already. Thank you. Kuphendula nje very briefly lo mbuzo lo. Leleka kushoko lo kunene uqinisile. Lisengatholakala ikhambi lokugoma lokuvaccinate sengatholakala ikhambi lokwelapha kodwa ke lo mkhuhlane ulashwa ngalama symptoms longawo lesikwadiwe ukuthi nangabe emasotsha emtimba wakho aphansi uba vulnerable ukuthi lo mkhuhlane usheshe ukuthole letinto labantu balako la tinto letitholakala ekudleni na udle ma-carrots uyamthola vitamin A, na udla botamatisi nalokunye uyathola vitamin E. Vitamin D utholakala elangeni noma ngikolo bese uyakhishwa ukuthi ubeselangeni isikhashana. So nangabe abantu baphila badla njengoba kushiwo ukuthi dlani kudla lokubalance lokunemaseko lamathathu lama vitamins onke uyawathola la kulokudla. Na udla lokho kudla lokubalance lokunemaseko lamathathu kube naleti bitvo letifanele takuniketa vitamin C, imibitvo yonke timagusha emaklabishi nalokunye kukunika vitamin C, vitamin A konke lokuyelo mathanga ma-carrots nalokunye bayafundzisa labafundzisa ngiko lokho ukuthi wadlani kahle kodwa vele kuyacucutelwa ngalesikhathi ukuthi abantu batinake kakhulu kuloko kutinaka sisho kona lokuthi udle kahle utoba sure ukuthi uyakuthola lokufanele kudla kwakho kube nalamaseko lamathathu. Siyabonga ndifuna imbuso ngethemba nje ukuthi emaswati ayeva ukuthi indvuna ayiphendula kona lokho ukuthi akudzingi lokuthi uze uyofika esibhedlela kungilapho khona sowuniketwa letinfo leti akube yinfo lesiyenda imihla ngemihla. Kunembuto ndifuna imbuso loqhamuka ke ensatheleni yemsakado Eswatini TV bathi nguThembi Nkosi Mavimbela uthi the World Health Organization says people who smoke are likely to be more vulnerable to being infected with coronavirus. It also estimates that around 8 million people die because of smoking annually. It further warns that smoking weakens the respiratory system. In light of this, why isn't government banning the selling of tobacco products to this end? Lona ngumbuzo lomzala weminyakanyaka. Siyathi ukuthi lana nawubhema vele kuyawolimata emaphaphu. Lapha sibe nabo TB safundzisa kakhulu kune industry lenkulu kakhulu letsengisa ligwayi lelwa netinto taka public health ngaso sonke isikhathi kodwa kuyafundziswa ngako lana uthenga ligwayi ukhanza kuleli packet ngekomthetho kubhaliwe ukuthi lo lokubhemako kutakulimata futhi akufuni ukuthengiselwe abantwana labangaka kwendiwa ngiloko lokuthi kube nalawo ma warnings lawo. Kunenge lokunye lokulimata emaphaphu kodwa asikhoni lokukuvala kube siyakhona ukukuvala ngabe sikwendile lesikwendile njengahulumende kulomnyaka lophelile singathi nokwadi sisihlangana COVID kwenyiswe i-tax eligwayi le tax la ibitwa ukuthi i-sin tax ikwenyiswe i-tax eligwayi lokho kwendela ukuthi ku discourage abantu ukuthi bangabhemi kunengi lokwendiwe ngihulumende eminyakeni ledlulile ukuthi kungasabhenywa kuma public spaces kungabhenywa kubo public transport awusamboni nje umuntu la even abhema noma ngikuphi etinzaweni leti public emabhasini nako konke lokhu daba letenda ukuthi letsafa uhulumende welive ukuthi kwehliswe ukusetshenziswa kweligwayi.
kumbe nje ndvuna yembuso ngingena ecathulweni dakhe emavimbela angathi ukuthi ihulumende noma indvuna yelitiko letempilo beyingathini esiveni kulabo kumbe kulesikhathi lesi lokhanza ukuthi vele kumbe bayalicetha nje lipaka lalo sikilidi ngelanga kumbe aze abe mabili mathathu basengodini kangakanani ndvuna yembuso. Laba bhema ko bayadada sibatifaka engodini. I think lokubhlungu kakhulu ukuthi lokubhema kwabo ngoba babhema le intuthu bayikhokhe bafaka nalaba semaceleni kwabo engodini. Na ubhema ikakhulu nakunebantwana eceleni kwakho ngoba vele kulimata lamaphapha akho. Kusho ukuthi wena nje na ubhema utenda ube more vulnerable. Naso ungenwa ngeCovid kulamaphaphu lasane kulimala lokuthi ma COVID yemaphashini ende tintfo letinengi letilimatako lapho wena litfuba lakho sulimale kakhulu seliba likhulu kakhulu. Lo munye umbuto ndvuna imbuso lobuya kuye emavimbela ngithi nje ngicethe ngaye uthi why are more COVID-19 patients treated at home than at the Lubombo Referral Hospital, as some people may assume that there is a better monitoring of patients in hospital than at home. Ngiyabonga ukuthi awubute lo mbuzo lo. Lana sibuka bengisakhuluma ukuthi nangibekisa ukuthi sesingede imibhede sifuna ukusebenzisa imavuso trade center leni ngalokuthi labanye abantu bachamuka vele balula nomkhuhlane ulula labanye ungabonakala nokubonakala nangabe lo muntu loyo ekhaya kubonakala ukuthi uyakhona ukuthi isolate kahle bakhona usibathitheke ekhaya lo kwake bantu basebancane inombolo setincane vele sasikhethisa sikhokhe bodokotela bahambe baye batokuhlola kathathu ngelanga bakwelaphele ekhaya la ekhaya sicheke ukuthi uba isolated kuphinze kufundiswe nefamily manje ke labantu sebanenge asakhona sofundziswa kanye nefamily ikhulunyiswe kanye kodwa labo dokotela solo bayeda nabo nurse bayeda batokuhlola lokho kuba very expensive lese sikubonile kodwa ngilokuthi abantu bese bathelela khona la emakhaya kusho ukuthi lama guidelines ukuthi isolate kanjani awalanzeleki kahle ingakho sifuna kwakhatha indzawo lapha sitawubeka naba labanemkhuhlane lolula labadivela abaphilile ngakho bese benta tintfo letenda ukuthi bahambe bathelele labanye abantu ukube tindzawo betikhona tonke ngabe sisibantu abavalelwe kanzi ukube bantu bebalalela ba-adhere kuma guidelines bantu bebangakhona labanye kulapheka ekhaya njengoba bakhona labalapheka ekhaya baphila kodwa lesibhedlela kuliciniso khona sivele khona ngoba phela disebentempilo tikhona 24 hours kansi la ekhaya batawuta kabili kutokuhlola kodwa vele labagula kakhulu zama kubamikisa esibhedlela. Siyabonga ndvuna yembuso umuntu nje utawu underline lokuthi uthi uhulumende imibhede soyingetile lokutawenta ukuthi bantu babe banengi labatawukhona lokuthi bathole i-supervision ngaphansi ke kwesandla sabo ke betempilo sengeta kukhona ndvuna yembuso umbuto lochamuka ke ka Channel S ngoba bechawe mamba usenda uthumela ke umbuto uthi will the health minister be specific about the COVID organics herbal cure? The king endorsed herbal remedy yesterday. The minister may the minister please clarify on this position ngizama kusefa ndvuna imbuso lo mbuto utofika kahle nasemakhaya lokuthi ngabe ilitiko lithini ngenzaba yalo kuvetwe ingwenyama itolo mayithi kumbe asekuhlole lokuthi emaswati kumbe tihlahla ngathi sebenzisa yini live ngabe litawenda kani ikakhulu kade mase sibuka nje kugcina sekuvela nasemaphephandzabeni kuvela kuwo lo mbuto lokuthi ingathi indvuna yelitiko letekulima seyikhomba umthetho lothi manje labatawutholakala netihlahla letingathi tiyawusita kule mikhuhlane lenjengalena kungendeka bahlawuliswe imali letitsite kanzi kumbe maswati bekathi letihlahla atawuzama lokuncuba ngato le mikhuhlane njengoba ingwenyama ivedile itolo. Cha ingwenyama ibeke kahle itolo lenzaba phela imithi iyasetshenziswa lesuka etihlahleni nayo lemithi leminye lefakwa lapha etibhedlela icala letihlahleni kodwa ke iyacwaningwa ibuke ukuthi inani yini lokulaphako yini lokungalaphi lokungakhishwa kuko ukuze kwakhiwe leyo mithi leyo kodwa ke akhona etimbita ama herbs lasite lakha imithi lesitako kakhulu litiko ngokuguidwa ngu WHO nabo science
lingaku-endosa loko lesekutestiwe sekwatiwe ukuthi kuyasebenza kudabede bungoti empilweni yemuntu sekuyatiwa vele seku-endosiwe lokuthi kungasebenza kuyasebenza na WHO akhona vele ama-herbal remedies lekawabukako ukuthi ingani nangabe sekukhona bufakazi lobushoko ukuthi vele lento iyasebenza isebenza kahle ayibalimati bantu manje ke asikhona ukuthi sine njengelitiko sigijima sithi awuhambani inosasa sihlahla sithe nangabe leso sihlahla kude bacwaningi labasicwaningile basitshela ukuthi selaphani sikwelapha njani lesikwelaphako ufuna ukunatha kube nganani ukufake njani emtimbeni wakho uyakujova uyakunatha ukwenda njani uyatifutha ngako kungena njani la emtimbeni kufike kwendeni la emtimbeni kucwaninga kusiniketa leyo information leyo labantu basebenzela timbita dineng letatiwako lebedvele tisetshenziswa amaswati kusengafika itibhedlela letinye solo tiyasebenza bantu labasebenziselako lokho batikhetsela bona kodwa sine njengelitiko letempilo funa sibe nesiciniseko sekusileto timbita kude kulimata sithe lokungadende emtimbeni licwaningo liyakhombisa ukuthi tiyasebenza wegcina umbuto ndifuna imbuso vetwa ngibonisile makhubu ka Times of Eswatini ubuta ukuthi do we have enough sample collection kits in our local laboratories and are the lab technicians working on weekends? Lona ke ngumbuzo lobaleke kakhulu ngoba into le bangela ukuthi umsebenzi wethu uhambe kancane kube ngiko lokunye kwako kokucala sasibede ilaboratory sabanayo lokuyi challenge kithi na seven lonke nje live lonke le Africa Southern Africa particularly ngilokuthi lama test kits awatholakali so easily letinto lesisebenzisako lapha ekutesteni tichamuka emaveni la uqale wabheduka khona kakhulu umkhuhlane so i-demand bese iba high kakhulu igcine tingasatholakala imelula letinto leti ngiko lokulama test kits noma lamanye swatfola sitfola lamanye be automatic lamanye basiphe kwanyalo nje lapha sizama kuthenga khona njengelive sifike singene layinini sitikhanze silemuva so lelesiwasebenzisako ngilesiwasitwe lamanye siwathengelwe bo WHO lamanye sawathengelwa bosoma business lapha basibambisa khona kodwa vele kunebulukhuni bekutholakala kwawo ngeyo la sifangela kube slow kangaka lokuthi nyalo sikhone ku testa sigijime kakhulu ama test ku screen lama rapid test ngilokuthi kufike ema rapid test abalinani tside mancane kakhulu kuleli viki lelitako sibheke ukuthi kutawufika lenye consignment ema rapid test lapho ke sesitawuphuma sigijime kakhulu kodwa vele ngiko lokusilimithako awatholakala lula Mvuna imbuso siyabonga kakhulu ikhona leminye imibuto kodwa nje sengibuka lokuthi sikhathi kumbe singavuma lokuthi sale siba accommodate Minister Commerce na Minister Public Works and Transport. Thank you so much for your time. Siyabonga. Maswata mahle indvuna ke yelitiko ke letempilo lizinkosi mhlonishwa lizinkosi aphendula ke imibuto leqhamuke ke tinsathelini from Eswatini TV Times of Eswatini kanye ke nakhona ke ka Channel S kunemibuto leqhamuka ke Eswatini Observer benkosi lenhlele ngitayibuta tikhona tinsatheli takhona ke Eswatini Observer leminye ke imibuto yato ke tindvuna ibe specific to the Minister of Commerce, Industry and Trade. Sitawucela mbinga ukuthi indvuna ilitiko ke la ka Commerce kube ngiyo letawubuya iphendule imibuto. Thank you, John. Before the minister, while he comes across, just to say lokuthi siyawatfola malanga lamahle ma questions enu maneng because also we've opened the channels a little bit. We are getting questions from our YouTube Eswatini page, Eswatini TV page, and also some people are also sending from the Facebook pages. Siyabonga malanga lamahle ukuthi kukhona labalandzelako. I think the whole point, of course, was to try and engage, try and allow you to clear your minds as to what is happening around the situation. Honorable Minister, please come join us. Ngicela nje ukuthi atoba busy Miss Sanitizer. Sibonga ndvuna imbuso kunemibuto nakhona leqhamuka kuleti nsatheli taletindlu lesesitibalile ndvuna imbuso kodwa nje ngidawuthi ngikuphe nje ama tips lamancane ndvuna imbuso ngidawucela lokuthi noma ngiyibuta lemibuto kodwa nje manje uchubeke ubheke ngale la kunana liyalija lelifake imask le blue
mawukhulume nalo ndvuna yembuso khona nasemakhaya batawubona umuntu lo khona kukhuluma nabo. Sibonga kakhulu ndvuna yembuso. Kunembuto ndvuna yembuso sitawushakutela lochamuka ke kuThemba Inkosi Mavimbela Eswatini TV. This week the Minister of Labour and Social Security announced that 8,000 people stand to be laid off. How many of these jobs will be saved by easing the economy as per the PM's announcement on Wednesday? Well, thank you very much. I think clearly one of the unintended consequences of this partial lockdown has been layoffs, and in some even more unfortunate circumstances, retrenchments. People have been approaching our Ministry of Labour and Social Security to register those retrenchments and layoffs, and the last number from the last time I checked with the Minister was actually 8,500 people, and that was before His Excellency the Prime Minister announced the fact that there will be an easing of the partial lockdown. We have not done all the numbers as yet because the precondition for businesses opening right now is the ability to adhere to the WHO and Ministry of Health standards in terms of all the COVID-19 safety and health regulations and advisory guidelines. So we are busy right now issuing permits to new companies that are coming to say, yes, we think we have put in all the adequate controls in place. But I will say with confidence that more than 5,000 jobs will be back in the market due to this easing of the lockdown, particularly in the textile sector, because that is one sector that employs a lot of people, and a lot of the textile companies have come to us to say they actually do have orders from South Africa and beyond, and some of these textile companies are actually making health apparel that is used in our hospitals, so we are going to see a decrease in that number because of the easing. Siyabonga ndvuna yembuso. Kunembuto loqhamuka kuzwe lethu usebenza ke eSwatini Observer. Uyabuta ndvuna yembuso lana uthi I would like to ask the Minister of Commerce, why are shops like furniture shops and decor shops opened when people are restricted to move? He is basically asking you, Honorable Minister, to explain the rationale behind identifying such companies as ones that can be allowed to operate during such a period. Indzaba yema furniture shops naloku lesithi ngama decor shops sitayichaza kwekuqala nje sitawubuka lokuthi ikakhulu la etibhedlela tethu sekunengilele sikudzingako njengoba Minister Health nje achazile siyasebenta lokuthi sikhulise si-upgrade letibhedlela ukuze ukuthi kusebenteke kahle ezileti nombolo tanza njengoba sive sibona tiyanza leti nombolo kuyadzingeka lokuthi lokho lokudzingekako kuze ukuthi sikhone lokwakha mhlambe lama ward lapha leswakha khona sikuthole mabe sifuna emashidi sathi ukuthi siyawathenga mabe sifuna bomatalasi siyathi ukuthi siyakhona kubathenga mabe sifuna imibhedze leyo lesingayithola even if it's a temporary measure siyakhona kuyithenga sibukeke ukuthi letitolo leti titawusisita kuloto timvoleto ngoba vele kunengi lesikudzingako lamuhla kuze ukuthi silwe nalo mkhuhlane bomake labanye nje labathungako vele badzinga ukuthi bahambe bawuthenga lamayadi kuloku lesithi ngema decor shops bathenga naletinyalithi tekuthunga nato tonke letivo letiphathelana naloko so yebo mhlawumbe uma ukubuka ungakati kahle lokulekwentiwa nguhulumende ngale ngemuva kuze kuthi kulungiseleleke ungakubona ungathi mhlawumbe akabaluleke kanti kubaluleke kakhulu sibuke lokho ke ukuthi kutawusisita sive sisalana nomkhuhlane.
Guna welcome Dlamini, Honorable Minister, in Zateli Kamage Times of Eswatini. Can the Honorable Minister explain how SEPAC has been chosen to handle the coordination of the activities of the economic recovery team, and if they have the capacity to do that? Honorable Minister Lombuto. Yes, inhlangano yaka SEPAC ibonakele inago lokudzingekako in terms of the capacity to handle such a big task. Lesikushoko ngabo ukuthi they are playing a role as a secretariat. Lokusho ukuthi akusibo labatawuqhamuka nalama solutions, but bona batawubuka ukuthi bathini laba base Central Bank, ithini iWorld Bank, ithini iIFC, kepha ke bosoma business bona bafunani, bosoma business labancane bafuna ini bona, bese ke bayabahlanganisa ukuthi ke asesikuhlanganiseke lokho ukuthi uma sesakha le economic recovery strategy salenikhulumisana ke sobona kudzingeka ukuthi kube nemuntu lotawukhona lokuthi a coordinate lo msebenzi umsebenzi waka SEPAC ke ngiloyo kakhulu inhlangano leyakhelwe iresearch kuleti temnotho netema business and baqasha ke bantu labafunze kakhulu labanelwati lolunyenti kakhulu bodokotela ikakhulu labanengi bakhona kuleti temnotho economics mhlawumbe nakuba emabhizinisini. So ukhanza ukuthi ke uma lomnyakhuluma uyakhona kuhlanganisa lenkulumo yalona lakucabangako nalomunye bese ke bakhona lokusebenta babentele ukuthi kube lula lokuthi lemiqondo ibuthane ibe munye. So SEPAC was chosen because of their capacity to play the secretarial role. Kumbe nje nduna imbuso insatheli ngadoubt awuphiresa umbuto wami wawusika ekhathi iphinze yabuda nensatheli ukuthi ngabe kukhetfa kwemhlonishwa wagina ukuthi kube ngelohola lelibandla kuyahambelana yini ukuthi kumbe uke wasebenta khona kaSEPAC etikhathini letendlulile. Akuhambelani sibuke nje ukuthi SEPAC umsebenzi wakhe eveni yini lo mthwalo longaka ngoba uhlanganise njengoba ngisho hulumende iprivate sector nema parastatals nalamanye ema-organizations lesithi ngema development partners elive kufuneka ukuthi bese ubuka inhlangano lenale ability yokuhlanganisa konke kahle ukuze ukuthi kuphume info mhlambe levuthiwe. SEPAC ke ukhethwe ngaleso sizathu leso kude mhlawumbe lokuhambelana nokuthi Minister wa Economic Planning makwasebenza khona lokusi influence in that direction. Siyabonga mfuna imbuso wegcina umbuto mfuna imbuso uchamuka ku emsakatweni Eswatini TV uthi hulumende ukhanze kukuhle lokuthi amise ukukhicidwa nekuthengiswa ke kwetshwala iyabuda lensatheli nduna imbuso ithi ingabe yini levimba hulumende ukuthi kumbe amise ukuthengiswa kwasikilidi njengoba nakhona banako lokubambelana letincamo lokungaba kumbe into lengakhona lokuthi ihambise leligciwane. Indvuna yetempilo seyiphendulile lendzaba yasikilidi nami ete ngagetsa eligogweni kakhulu kuyo kepha ke lesengakusho nje ukuthi akusekho khashane kakhulu ngoba phela sibuka tindvo letitawusita ukuthi sive singathelelani lesifo noma sivule umnotho kancane sicekise umnotho ukuthi sale usebenta kuze kwekuthi ungabhabhalali kepha sibuke kakhulu ukuthi ngitiphi tindvo letitawusita ukuthi singathelelani leligciwane bantu noma basebenta baqhubeke bente tindvo letitawukwenda ukuthi singathelelani leligciwane. Uma ke lokubhema nekubambelana tincamo kutawuba nenkinga yokuthi kwente ukuthi impilo yebantu ibe exposed. Sibuka ukuthi mhlawumbe sitawuqhubeka vele sibe nako lokukhuluma ngako kutawugcina kufika esigabeni laphinze titfole kumbe kuchaza tinsatheli tibuto leminyaka lemibuto. Sibonga kakhulu mfuna imbuso. Siyabonga. Sicetha ke kuphendula ke imibuto yendvuna ke yetiko ke letema business nekwatisa ekhaya ngumancoba khumalo soyiphendulile ke leminye ke imibuto lokuhle lesikuva kwamaswahla amahle indzaba ukuthi kule misebenzi lebekade ibikwa ukuthi kungendeka kulahleke ke imisebenzi lengaba inkulungwane letisiphohlongo kuloko ke hulumende lesekakwendako
kwekuthi ke acegise lama regulations imisebenzi lengabadi inkulungwane letisihlanu itawuphepha kuletha ke lokugcina ke eMaswatini ukuthi ke ingathi ke simo kancane siyabuyela kuleso ke lesedayilekile sitacela ke indvuna ke yelitiko ke leta tekuthutha nekwatisa noma ke imisebenzi lemikhulu iphendvule nje imibuto njengoba ke ingasiyo nakhona leminingi kangako. Siyabonga John, sethembe ukuthi sitasibamba sikhathi sesifuna kusishabalalela ngithanze nje nokusho ukuthi malanga lamahle emakhaya siyaniva yangena imibuto yenu kepha ke time being what it is we will try to squeeze in the questions. Minister Khumalo nje na ubaleke na 5 questions so uyaloloma but ke angithathe lelithuba lokucela indvuna Chief Ndalihlaza ukuthi awu vele aselivela ito uphemvula ngiyayibona ikhona imibutwana yakhe le imelula minister le yakakho ikahle nje futhi nje ngiyo nje ye coronavirus Miss Sanitizer. Oh sorry. Sibonga kakhulu ndvuna yembuso ngitawucela nje ukuxolisa kuwe ndvuna yembuso lokungazi ukuthi kumbe umuntu sekusikela emacathara amancane kanti kumbe akusinjalo indzaba yesikhathi silolome kakhulu ngethemba nje ukuthi ngalelinye ilanga ndvuna malivela lithuba siyaprioritize leti tsinza ke litiko lakakho ngicela kuyishwamba kanye nayo lemibuto letsinza lakakho litiko ndvuna yembuso ukuthi nje uma uyiphendvula vele uyiphendvule uyigoqode ndzawonye babuta ndvuna yembuso lokuthi kutawudzingeka yini lokuthi le communication ngabe ihambile yini kulaba betincola tekutfutsa ngoba uyawukhanza kumbe sive sesalelwa kugibela emabhasini ngendzaba ukuthi kumbe solo kubhekekela ukuthi siphathe tincwadzi letitsite kumbe nasetitolo kanjalo kuyawudzingeka yini lokuthi bantfu labaya kuyotsenga tintfo letitsite emadolobheni njengoba uke waveta lokuthi sive asingasuki ku regions yothenga kulenye i region kuyawudzingeka yini ukuthi kumbe abantu abacrossa lawo ma regions ba produce ke ma permits latsite nendzaba ukuthi ngabe laba betincola tekutfutsa vele bakhulumisekile ukuthi abakwende kube mandatory kugibela incola yekutfutsa ube songiloyo ke lofake imask ndvuna yembuso. Asibonge imbuto lebuya kusosive si vele ngita lapha ngatile ukuthi imbuto cishe letawo basembili ngiyo le ma permits esive bese siyivile vele kwekuthi inaleto dinginga le nasekuqaleni bese phakamisa ukuthi sive asihambele emagcenzelweni alapha sihleti khona kuma regions na kuma sub regions nasemimangweni siphinde sisho lokho ukuthi ekusebenzeni kwethu la kule tekutfutsa kunale sector lesebenta lapha ka COVID-19 lebuke tona tekutfutsa bese kuba nale tinhlangano talabane kati betincola betekutfutsa konke lokhu lesikwendako kule tekutfutsa sikwenda ngekukhulumisana nato tonke letinhlangothi leti ngikhuluma nje ngekunciphisa timoto emgwaqweni ukuthi tingeke tibe ngalelinani lesilatiko lesiletayele laba labakha loluhlelo lokuthi kuhamba abantu namhla kuhlala abani kukhona le kuletinhlangano talaba betekutfutsa kuphela ukuthi leyo motolo lekufanele ukuthi ihambe ibese iba nemvume yale hlanganso letekutfutsa lolula ka COVID-19 ngacishe ngithi kafishane konke lesikukhulumako kuba sekukhulumisaneni nabo laba betekutfutsa indzaba tincwadzi ke ngicabanga ukuthi ngichazile ekucaleni kwekuthi letincwadzi lebesithi titawuphuma emimangweni nasetinkundleni setimisiwe ngesizathu sebulukhuni betekuphepha labahlanga bedene nato basasebenta emigwaqweni lokusho ukuthi kuhamba komuntu libanga lelitse sekutaba sekuthenini akhulumisane nalabo labatawo bakanekise emgwaqweni betekutfutsa ukuthi sidzingo sakhe sithini ngaphandle kwaloko sive sikuthathwa ukuthi asihambele dude nalapha sihleti khona kutawuba bede inkinga emgwaqweni. Siyabonga. Sibonga kakhulu ndvuna yembuso, sibonga kakhulu Maswati Mahle imibuto yethu ke iphela lapho ngidawuniketa ke program director wethu ke asigoqodele ihlelo lamuhla.
Asibonge Malanga Lamahle, asibonge John for excellent work done. Can I take this opportunity also to just apologize to all of you who have sent in your questions, and I think that we will have to make a plan to get the questions responded to, because they have been submitted. I think we will submit to Sabelo to provide responses back to the journalists, and we will include also those that are coming from members of the public. I saw also questions coming from truck drivers who want to know specifically areas that are concerning them. There's questions about people who have to pay accounts in furniture shops, Minister, that you have opened. How do we pay our installments if we can't travel? Because when you tell the security that you are going to pay your account, batsman, there's questions about prioritizing health, lama testing for the elderly, that I know the minister will now not be able to respond to. But from our end, this has been a very successful brief that we believe has been also useful to you sitting at home and listening to the presentations from the ministers. And I'd like to thank you for joining us from Eswatini TV, Channel Maswati, SBIS, Msakato wethu, kanye nabo bonke my colleagues army in the print media. Siyabonga kakhulu. We look forward to your articles as well as an outcome of this program. Prajon, I hope that we are able to be to bring this program again in 2 weeks to give updates, to also allow the public to just benefit from the explanations that we can get from the cabinet ministers. Kwanyalo, it gives me great pleasure, Honorable Minister Health, to invite you, because I know now you have the much needed detail or information relating to the outcome of today's testing. I will close with saying, from me, it's been an absolute pleasure to be in the comfort of your home and bringing you this program. And I think I would like to also thank everybody that's been behind putting together this program. I look forward to more feedback. I know that we have many questions, but time is of the essence. Thank you very much, Honorable Ministers, for your time and for allowing us to do this at short notice. We hope to do better next time. Keep watching and keep following your various medias, and we will bring you more right after this. Minister. Sibonge